Hi everyone. So today is day 9 in a 30-day speaking challenge in August, and we are answering questions from challengers. And one question I see uh, uh, several times is, why are you studying your target language? Like, what motivated you? Okay, so first of all, for Spanish, it was a requirement in high school. So I did like 2 years of the language requirement, but then I enjoyed it, so I kept on for 4 years of Spanish. And then I also really enjoyed language learning altogether, so I decided to take on French, and I did that also for 2 years. So overall, I took 6 years of languages in the 4 years that I was in high school. So like, and also the last year I was in high school, I started German at a community college. I did evening classes. And by the time I finished the high school, um, my language teachers decided to give me an award for like excellence in foreign language learning. So that was something that was really nice. I was the only one selected from my high school for that, and there was a really nice dinner at the Reagan Library, and that was a special occasion. And what else? So I know a lot of people, a lot of polyglots out there on that you'll see like on YouTube and stuff. They usually say, "Oh, they were really bad at language learning when they were in high school, and then they didn't really kind of enjoy it until after high school or until they went on a trip or something else happened." But I really enjoyed it throughout high school, and I kept picking up more and more. So yeah, by the time I was in my last year, I was doing Spanish, French, and German. And then when I did actually start the university, I continued with Spanish, French, German, and I also picked up I wanted to do a conversational Italian. I did that as well. And I remember I met a exchange student, not an exchange student, but I guess a student from Japan, and I just hired him as a kind of a tutor. I At this point I knew how to learn languages. I had been kind of absorbing the process of kind of beginners vocabulary and grammar, and I picked up some books at the public library, and then I just had this student kind of tutor me and help me practice. But he really wasn't a teacher, so that was an interesting experience as well. Of like, I was an informed learner, he was not a teacher, and so it was kind of a negotiation in terms of kind of figuring out the language from the perspective of a native speaker who didn't really know how to explain it properly. So I had to rely on my language books and also just my kind of intuition from learning languages and my experience from like um, obviously an Asian language is not the same as a Romance language or a European language, but um, I just was got the language bug when I was out of high school, and then just started kind of going through in the public library things I could find: Arabic, Chinese, some Russian. My dad had some language books as well, and some Pimsleur audio CDs. So I just kind of dabbled in whatever I could find in his shelves and his resources, and then just took my curiosity wherever it would go. And at the time, I started to use ICQ, which was a like a text chat. Wouldn't say it was a social network, but I guess so. Yeah, I mean, it was for messaging and sending messages to people from around the world. So I started practicing French and Spanish and German and Italian and a little bit of Russian. Russian was a little challenging because there was no Google Translate at the time. There weren't any apps or things. So if I needed to translate anything, I had to look up in a physical dictionary, and that usually took me a long time to figure out what people's messages were about. And
but it was a challenge, and it was something I enjoyed, and it just kind of pushed me a little bit out of my comfort zone after working on Romance languages. So that's about where I am right now with Spanish, French, German, Italian. Russian is where I'm trying to focus a little bit more of my attention at the moment. But there's always the temptation to kind of throw in another language, or Portuguese or Japanese, or tried a little bit of Arabic, but I just didn't really get very far. So I'm trying to focus right now on like these 5 foreign languages, bringing up my German, bringing up my Italian, so I can kind of get those under control before I kind of really bring on another language into the mix. Yeah. Hola a todos, hoy es el día número 9 y estamos contestando a preguntas de los participantes. Y una pregunta que he visto varias veces es el por qué estamos aprendiendo los idiomas o el idioma que usamos para este reto. Y yo empecé por tener el español como idioma requerido en la prepa, pero eso fue ya hace 26 años, cuando estaba en mi primer año de la prepa. Normalmente en la prepa en los Estados Unidos son 2 años, casi no es nada, es nada más como mojar los pies y conocer apenas otra cultura, otro idioma. Pero me gustó mucho y seguí con 4 años de español. Y también me gustó y hice 2 años de francés al mismo tiempo. Y en el último año de la prepa estaba en el 4.º año de español, el 3.er año de francés porque salté el 2.º año. Y en una universidad cercana yo tomaba clases de alemán por la noche, y así empecé a descubrir el alemán, además de español y francés. Y luego en el primer año de la universidad tomé una clase de italiano como conversación. Y entonces sí, tenía como 4 idiomas en la universidad, y también en la biblioteca municipal, pues yo sacaba libros y videos, y también mi papá tenía métodos y los cassettes audio y libros para aprender de varios idiomas. Entonces yo como estaba muy curioso de conocer a otros idiomas. También conocí a un estudiante en la universidad que era de Japón. Entonces yo le pagaba para ayudarme. Y yo tenía la experiencia de aprender, entonces con libros y con mi propia metodología, yo empezaba a dar un poco de conocimiento del japonés, pero no avancé mucho, nada más como conocer y entender cómo funcionaba el idioma o las bases. Y también estaba curioso con árabe y chino y ruso, entonces tenía esa curiosidad saliendo de la prepa, y ya desde entonces pues ya llevo como 25 años con el aprendizaje de los idiomas, y también enseñando también. Entonces es mi zona de donde estoy muy cómodo y me gusta trabajar en eso. Y últimamente el ruso es un reto en sí mismo para como sacarme de mi zona de confort.
y me gusta mucho. Euh, Bonjour tout le monde. Euh, Aujourd'hui, c'est le 9e jour du défi en, en août et on est en train de répondre à des questions des participants. Donc, une question qui j'ai vue plusieurs fois, c'était pourquoi on apprend la langue qu'on étudie. Et donc, quand j'étais au lycée, il y avait une obligation d'apprendre une langue étrangère pendant 2 ans. Mais bon, après ça, j'ai beaucoup aimé l'espagnol, donc j'ai continué pour 4 ans et j'ai commencé le français. Après l'espagnol, j'ai fait ça 2 ans aussi. Et la dernière année de lycée, j'apprenais l'allemand dans une université pas très loin de chez moi. Donc je prenais des cours le soir. Donc j'avais beaucoup de motivation à apprendre les langues étrangères quand j'étais au lycée. Et en fin de compte, les professeurs du lycée, ils m'ont donné un prix d'excellence dans l'apprentissage des langues. Et j'étais le seul de mon lycée qui l'a reçu. Et il y avait une cérémonie où au moins il y avait une soirée, un repas pour euh, dans la région. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Donc la première année de l'université, j'ai pris aussi un cours d'italien, de conversation. Et je me rappelle aussi que je connaissais euh, un étudiant qui venait du Japon. Donc je lui ai engagé pour m'aider à apprendre le japonais. Et avec des livres que je sortais de la bibliothèque euh, de ma ville. Et je commençais aussi à prendre d'autres livres pour l'arabe, le chinois, le russe. Et mon père avait aussi plusieurs livres et des méthodes. Donc, j'étais assez content à découvrir et utiliser beaucoup de ces méthodes euh, et juste comment être dans ce milieu. Et maintenant, ça fait 20-25 ans que je me dédie à tout ça. Et avec ce défi, j'aide beaucoup de gens à, à profiter aussi de être en contact avec d'autres personnes et pratiquer la partie orale et la- l'échange culturel aussi. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hallo an alle, heute ist der 9. Tag in der Herausforderung im August und heute ist die Antwort für viele Fragen von die Participants in der Herausforderung. Ich habe eine Frage gesehen, die warum lernen wir eine Fremdsprache? Und wenn war ich im Gymnasium, also High School, ich habe Spanisch beginnen. Und normalerweise es ist nur 2 Jahre, aber ich lernte gerne und ich habe 4 Jahre gemacht und auch 2 Jahre für Französisch. Und der letztes Jahr ich habe Deutsch beginnt abends in einer Universität. Und ja, ich habe 3 Fremdsprachen gelernt im Gymnasium und dann für die Universität. Ich habe auch einen Kurs für Italienisch
Und dann ich erinnere, dass ich habe eine Person aus Japan kennenzulernen und er hat mir geholfen für Japanesisch lernen ein bisschen. Und dann in der Bibliothek, ich habe viele Bücher gelesen für Arabisch, Chinesisch, Russisch und auch mein Vater hatte viele Bücher und Mythologie für Kassette und Audio und es mag mir sehr, alle zu lernen und es ist jetzt 20, 25 Jahre, dass ich lerne die Fremdsprache und in diesen Herausforderungen ich spreche ich gerne Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch und Russisch. Ich möchte einige neue Fremdsprache auch lernen, aber jetzt ich mache nur fünf Fremdsprachen. Ich will gerne mein Deutsch zu verbessern und Italienisch zu verbessern. Und das ist alles für heute. Vielen Dank. Ciao a tutti. Oggi è il giorno 9 e parliamo di domande di altri partecipanti e una domanda che ho visto è perché impariamo una lingua straniera. E per esempio per me quando ho stato nella scuola high school ho iniziato con il spagnolo e questo normalmente è per 2 anni, ma mi ha piaciuto molto e per questo ho continuato per 4 anni e anche ho cominciato 2 anni di francese e il ultimo anno della scuola ho cominciato il tedesco e allora ho imparato 3 lingue straniere nella scuola e dopo nella università ho cominciato l'italiano e mi è piaciuto molto continuare con le lingue e nella biblioteca della città ho utilizzato molti libri per arabe, cino, giapponese e russo e mi è piaciuto molto e per questo continuo 20-25 anni con le lingue e con questa sfida aiuto molte persone per parlare molto, eh, conoscere le culture e mi piace molto questa comunità e penso che aiuta molto con le lingue. Eh, Questo è tutto per oggi. Grazie. Всем привет. Сегодня 9-й день из челленджа, и мы говорим
мы отвечаем на вопросы из разных людей в челлендже. И, например, я увидел вопрос, зачем мы изучаем иностранный язык. И когда я жил в Калифорнии и когда я был в школе high school, я начал с изучения испанского языка. И нормально это только 2 года, но мне нравилось изучать испанский язык, и поэтому я продолжал изучать 4 года. И также я начал изучать французский язык, и на следующем годе я начал изучать немецкий язык в университете недалеко от дома. И когда я начал учиться в университете, я начал итальянский. И в библиотеке в городе я использовал несколько книг, чтобы изучать арабский, китайский, японский, русский языки. И также я встречал одного человека из Японии, и он мне помогал много учить японский язык. И также моему отцу много книг для иностранных языков. И я использовал эти книги и аудио, и уже это 20-25 лет, что я изучаю иностранные языки. И в челлендже это уже 3 года, что я организую это. И думаю, что это помогает многим людям. И мы помогаем друг другу. И думаю, что это отличный челлендж. И это, что мне нравится делать в жизни. И так, поэтому я здесь, и я изучаю языки. Так, это все на сегодня. Большое спасибо и пока.